Assalamualaikum kelas. Habiji ni i-explain ta in mga different methods kapag solve quadratic equation. Nakahinang na ako video, method 1, method 2. So in biyaon, i-explain ta bang uno in completing the square. Amo na method 3 ini. So proceed kita. In completing the square guys, inatin niya, di baon ko lang. So, ganapan ta. Uno yung ganapan ta, amuna ko lang para in given function ta mahinang siya perfect square trinomial. So in given ta, di ba yun nga ang kulang so ganapan ta muna un kulang last term. So in given ta x square plus 2x solution x square plus 2x plus 1. So in 1 yaon amuna half sin 2. In half sin, second term ta ini, coefficient sin second variable ta is 2. So, in half niya, 1. Kaya, 1 indeed. Ubus i-square ta. Okay? Then, x square plus 2x, 1 times 1 equals 1. So, unin mapansin niyo di, pwede siya i-factor. Ubus in factor niya, di ba laong ko kaina para ma-complete in function ta para mahinang siya perfect square trinomial. So, amo na ini in factor niya. A square of binomial. Square of x plus 1. So, mari kita pa example 2. So, in example 2 ta, biadto rin ang kulang amo na last term. So, x square plus 6x is equal to x square plus 6x plus. In 3 ini, kaya na ra, di ba in second term ta 6. In half niya, 3. Kaya 3 hindi. Ubus gi, square yan siya. Okay? Square ta. So, x square plus 6x, 3 times 3, 9. Then, urin mapansin niyo, di function ta, i-factor din siya. Perfect square trinomial na siya. So, in factor niya, square of binomial. Amo na, square of x plus 3. Okay? So, hanggang yato lang guys. See you next meeting.